Всем привет, добро пожаловать, и мы продолжаем Алан Уэйк дальше. Опа, теперь можно реальность сменить, за сагу прыгнуть. Так, ну все есть, в принципе. Ничего тут не надо, этих лечилок хватит пока. То есть тут две лечилки, 4 таблетки. Вот сохраниться можно тут. Что ж так-то орать-то, ё-моё. Не, ну иногда эта фигня реально меня пару раз пугала, так как, неожиданно было. То есть ты ищешь, что-то там думаешь, а тут раз такой скрин выскакивает. А вот этот значок какой-то. Значок кружка вот этого, кстати. Так. Сейчас давайте сначала обойдем вокруг, посмотрим, потом начнем тыкать предметы всякие. For months after Alan died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west.
Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Ага. Так, видимо, можно нырнуть в этот экран, да? Сейчас, минутку, мы осмотримся. Там компьютер стоял, надо что-то там потыкать, может быть. Вот тут что-то может быть тоже интересное. Все понятно про Барри тут. Так, сюда все еще. Значит, надо попасть сюда. Но чтобы найти ключ, нужно куда-то опять сейчас нырнуть в неизвестность. Все, ну да. Единственный путь только вот туда.
The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Ну, давайте послушаем, хотя это уже слушали. Ну, так, потому что такая традиция, это прослушивать. Давайте будем прослушивать. Wake up, it's only a dream on a winding road. Now they're in my bed, in the dark chamber of my head. I flip you over until you bend this winding road. Don't you ever let me go. Forever I am ever play and pretend. Forever, never, wanting it to end. This message that you send to this winding road. It's just the beginning, only the ending. Winding through me now, only the end. It's just the beginning, only the ending. Winding through me now, only the end. Winding through me now, only the end. Winding through me Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Так, а тут что в телевизоре здесь? Прикольно. Dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember. The clicker. The light switch.
yet more real than anything. The danger in the horror reel feeds on my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I'm a writer. I write. Writing is the key. Art is the key to find my way out of the dark place. Don't forget this. Don't you fucking forget this. In the dark place. I'm outside time and space. Outside reality. But this is real. A nightmare dimension. An ocean of darkness. Remember, its dark energy can make art come true. Make dreams and nightmares come true. Yes, I can use this. I need to use this. Hungry, monstrous things. They're stop me. They devour me. Become me. The memory is fading like a dream. I must hold on to it. I remember an awful beacon in the darkness. The scene of a ritualistic murder site in subway tunnels. Is it a previous draft of my writing? Must be. I've been trying to shape the dark place around me, but so much fades away. Even my memory of the process, washed away by dark waves. But some things remain. The darkest, nastiest elements. Like the murder site. It's my goal. A stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. In case you lead me to it. Presence is out there. It's hunting me. Its spies are always watching. It's trying to catch me. I think it did more than once. It's stealing from me. Stealing my identity. It wants to be me. Replace me. Twisted version of me. Scratch. Mr. Scratch. It's slithering into the story. Once it's in the story, I have to use it to keep the story true. I got it. I have to make the story darker now. But that gives it power. That's bad. I don't want that. But I have no choice. It's an arms race. Alright, now keep it together. Damn it. I'll be the first one to cross the finish line. I have to beat the devil at his own game. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes written by Alan Uэйk. I am your host, Warland Orr, and I will see you soon in Night Springs.
When А, I was это younger. мы видели, Элис. Элис мы видели, все. А эти я как-то уже не смотрю и чуть-чуть восстановил, что там было, вспомнил. Так. Значит, надо дальше топать. Все, мы посмотрели, поняли, что дальше. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас. It was locked from the other side. Сохранение нужно? Тут нет. Давайте сохранимся. Вот за сагу можно, кстати, переметнуться. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say.
door, Zane. The masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. I couldn't get in. I was missing something. Вот сейчас я не вижу изображения, а если перезагрузить, наверное, смогу увидеть. Be happy. Alan Wake. 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 The door was locked. Alan Wake. Wake. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta on watch the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Thor didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöden Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli?
light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Ну ту коробку я помню. О, кстати, вот это открылось, да, был? Этого не было. Выход был другой. Я через другой вход, кстати, шел. А, тут типа сокращение такое я делаю. Угу, ладно, давайте-ка пройдемся. Если не получится, через другой подвал тогда пройду. Опа, я, наверное, коробку не взял. Я не взял коробку. Я не думал, что выход здесь будет вот таким путем. Я думал, в телевизор выйти надо. Так, а если загрузить, где маски? Давайте тогда заново, потому что я какую-то коробку забыл. Вот от сохранения. Я не знал, что так. Значит, надо в подвал, там, где кликер был, вот этот вот. Идти забрать коробку, а потом уже через вот этого чувака. Ну, ладно, давайте не. Я не хочу просто так уходить. Ну, коробку надо найти. Просто так выйти, это вообще тупо как-то. Алан Уэйк. Couldn't force it open. Так, и заодно давайте чекнем эти все помещения, мало ли вдруг что-то будет. Вдруг что-то я пропустил, ну-ка. А, ну это мы видели, это и там еще сначала самого было. Не, я хочу коробку найти какую-то. Вдруг я без этих фотографий, вспышек не могу победить кого-нибудь, да, и проиграю нафиг. Here is the light at the end of the tunnel. If you come in last, you won't be happy. Так, давайте поговорим, по крайней мере, тут небольшой отрезок. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta go onwards at the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Thor didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the poet, my favorite,
And Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear? That it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? Я, конечно, не знаю, насколько эта коробка важна, но... I need to get back to my apartment. Вдруг это оружие какое. Well, plan is half done. You asked me to make sure you Или won't пьеса. forget, Вдруг он сохранил пьесу. mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Так, нам в подвал. Все, это в другое место. Не туда, куда я выходил. А, если я тут пройду, кстати. А я нифига не пройду. То есть подвал вот туда. А может быть и правильно. Я тупанул, может быть мы пройдем дальше. Не знаю, но вход в подвал, но никак не это. А тут заперли все. А здесь никаких входов в подвал точно нет. Ну, значит, только единственный выход. А куда больше-то? Это звезды здесь. А больше идти-то и некуда, ребят. Остается действительно только к этому чуваку идти в там как бы подвал, а почему выход-то сразу пошел? Я никакую коробку не забрал. Нет, значит, другого пути просто-напросто тут нету. Никаких обходных путей, то есть... Здесь мне не дают просто-напросто пройти. То есть, куда раньше я мог пройти. Здесь я не могу. Значит, тут будем смотреть. Ну, значит, видимо, действительно здесь все. Сейчас посмотрим. Подожди. Так, это вот здесь. А мы давайте вот так сейчас пройдем. Я-то пространство изменил, а сейчас я не стал изменять его. А все равно в эту дыру попадаю. Подожди, а если я изменю пространство? Офигеть, короче, жесть. Если кликером или я не дерну, только просто тупо какое-то пространство, не знаю. Это вот которое было, а это другое пространство. Вот подвал. Посмотрим, там откроется. Нет, ну что-то я вообще не понял, видимо, тут нифига. Да, ничего нет. Ну, значит, единственный выход в эту дыру. Либо я что-то упустил. То есть, ну, я никакую коробку не нахожу. По идее, здесь вот подвал должен быть. А здесь опять телевизор. Ну, ладно. Музыку мы слышали, то давайте дальше, ребят, пойдем.
А, не, все нормально. Все норм. Все правильно. Я-то думал, мы уже куда-то улетим сейчас. Так, вот изменить реальность за сагу. Вот он, подвал этот. Ну-ка. Да, вот он, подвал. Пока ничего такого особенного. Ну что, вот коробка, нет? These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Кликер и пуля, да. Фотография Элис и световая пуля, ребята, у нас. Мы нашли. Все нормально. Зря я начал повтор. Просто я думал, что-то наворотил. Мне казалось так, что что-то не то. Я как-то проскочил. А все эти перевороты мы делали в начале игры. Все это было. Разбери, настоящий этот урод, да, или, блин, поддельный. Надо было фаером в него мочкануть вот этим вот. И все, чтобы поджарился. Ну вот теперь можно в телевизор, наверное, выходить. Забрали мы вещи, которые надо было. Все, теперь, наверное, в ящик можно. These words you are the words for me. This is familiar. Why is this familiar?
world. But you choke on these words. I know the words. Secret words. You can't take the words. I eat the words. These are my words. Stop using the words. The words. Also, the word, this isn't your story. It never was your story. The story is a monster. The story will eat you alive. The darkness is coming. The darkness inside. This is my story. You're in my story. Get out of my story. You are a character in my story. You can't stop the story. This story will go on forever. There's no escape. You will never escape. You will drown here. You're stuck in a loop. You don't have a clue. You're lost. You lost the plot. I'll show you. А вот, все, мы вышли, окей, куда надо. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is the cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Ага, я помню это. Так, надо бы подхилиться. Так, и пистоль. Этими слишком круто стрелять, как ее ракетницами. Они пригодятся для другого.
Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You've given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Then, when he finished, a visionary. I mean, it was art. Then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard before he gets to us. There's a murder site. My cinema. Where my film night was tonight. I told you not to try anything! Жесть. Oh, mercy. Thousands have gone missing, beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company. And cut! Oh. Now that is drama. Так, это драма, короче. I had a million questions about Zane, but I had more pressing concerns. I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza.
darkness. I couldn't get in. I was missing something. Так, может быть, надо сохраниться и перезагрузить игру, чтобы вот эти вот модные системы развеялись. Так, где-то подсказка. Отлично. They say God made us in his image. Just like us, he is an uncaring, cruel son of a bitch. Having made it in heaven, he doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't want to reach down to help us. He gets his kicks just binge watching us struggling, hurting, killing, dying, screwing it up again and again. Lazily stirring it up when things threaten to get too placid. This city is only here to satisfy his sick, voyeuristic pleasure.
Something kept me going. A broken man. No hope, no prospects, no love. Too stubborn to die. Like a cockroach with a misguided sense of honor and justice in a city where there can never be justice. Please enjoy the film, sir. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. I was missing something. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. The first step toward the murder site. I was making progress. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Давайте я сохраню, сейчас выйду в игру и зайду, потому что это... Она как-то, как сказать... Такое помутнение.
AMD-шная фишка включается. Короче, чем дольше играешь, тем хуже изображение картинок, вещей и прочего. То есть игра требует больше, чем 4 гигов. Это RX 6500 XT такая там какая-то штука, что когда больше памяти задействует, то эти стены становятся размазанными. Так что-то подвисло. Подвисать стало. Не знаю, ну получше вот ручки все стало, а то все это было прямо смазано. Ну да, получше, вот я вижу буквы. Да, видите, картинки сразу стали видны, но можно читать хотя бы. Ух, нифига себе, тут сколько всего. Надо аптечки вывалить просто. Зачем они нужны, аптечки-то сейчас? Аптечку, может быть, вывалить в ящик. Идея. Лечилки-то есть, а вот аптечки было бы неплохо сохранить в ящике. Все, а это места пригодится для прочих расходников. Someone had barricaded themselves in the room. Так, фойе у нас. Что-то забрикадировало, надо разбрикадировать, типа, да? Фонарем. Ну, фонарь тут не сработаешь. Тут тоже я не могу выйти. Может быть, мне ключ какой-нибудь давали вместе с этим, с билетом, нет? Ну тут не знаю, что при нахождении, ну это такое. Тут только вот это взять. В убежище восстанавливаться можно будет. Так, давайте-ка еще раз я вот это сработаю. Верну в обратное, потому что... The plot changed the details of the world. Мне надо, наверное, пройти в фойе, там дыра будет, да?
Вот, наверное, тут проход. Да, вот, видите. Проход. Патрики для револьвера, имба. Все, значит, вот я прошел, все. Или что-то еще дадут, ключ. Что-нибудь, кусочек пиццы. Ой. Тут он, что только нет. И пицца, и пироженка, куличик, типа. С изюмом. Все, бинт, только все, больше ничего. Карту я забрал. Тут я тоже забрал все. Так, давайте-ка я обойду еще раз этот этаж и врублю другую реальность. Хотя чем она поможет, да? Если я не знаю, куда вообще идти здесь. Давайте подрублю реальность. Так, две стрелки в разные стороны мне что-то подсказывают. Одна стрелка подсказала здесь, и ведь еще стрелка есть, которая мне показывает вот сюда. Но нажать я так все-таки не могу ничего здесь. Может быть, вот за этой стеной? Нет. Иногда бывает, тут препятствие можно разбить. Все, тут занавеска теперь появилась. А лампочку-то почему я не могу использовать нигде? Тоже вопрос. Ну, я думал, вдруг лопнет, и там под слово. Поэтому выстрелил. Короче, что-то ничего нету. Это я уже там нашел, короче. Или может быть туда зайти и сработать сюжет. Потому что здесь ничего не работает. Я вижу, что вот тащили куда-то. Подожди. Наверное, надо пройти, а потом сюжет сработать. The plot changes shake the world around me. Давайте зайдем и попробуем сюжет переписать вот здесь.
давайте все пишем сюжет. Вперед. Ага. Вот точно, о, как все запутано. Buddy. It would do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Зрительный зал. А как я... Да что ж никак ты это, наверное, не откроешь, да? Теперь куда топать вопрос. Подскажите, куда идти? А, вон, походу, туда. Тут можно проскочить, да? Давайте пока тут проскочим, посмотрим. Так, а что здесь я открыл-то? Подожди. А, схроны. Всякие схроны, короче, и больше ничего получается, так? Так, мне надо как попасть на сцену. The urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole.
I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film. Сандер Коэн, типа, да, из этого, из Биошока. Mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. Короче, мы эту ветку раскрыли только что. Теперь следующую давайте. Теперь вот это. Так, I changed the story. And with that, the dark place changed. Так, теперь мы вот это мы посмотрели, да, теперь вот это. Into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story.
На операторскую. Где она хоть? Это операторская. Так, сохранить бы тоже надо. Так, надо бы завалить. А ящик-то есть? Так, давайте мы вот это вывалим. Так, и вывалим аптечку. Все. И сохранимся. Так, операторская у нас где-то. Вряд ли что здесь. Пленки были в другой комнате, куда меня не пускал никто. Сейчас, может быть, пустят. Да что такое-то? Где вот вроде на пленку похож что-то, да, вот лежит. Может быть, сыграть что-то надо. The story was affecting the scene. A film that was a ritual, literal movie magic, in a theater that hailed from a time when there was still magic in the silver screen. Что-то пока не пойму, что делать вообще. Ну, понятно, попасть в киноаппарат, ну а где она? Посмотреть сцены из фильмов в театральном зале. Где она, аппаратная это? Просто я что-то сюжет, наверное, культ слова. Тут тоже культ слова. To be at the scene, to see and understand it, in order to change it.
Где это... Так, где это аппаратная? Да блин, задолбали. Аппаратная где-то вверху. Надо как-то так изменить сюжет, чтобы залезть на этот верх. А какое слово сюда впарить, чтобы залезть наверх, не знаю. А вот. Так, давайте тогда аптечку заюзаем, что ли, подожди. Вот она. It could not be opened on the side. Нельзя. Мне нужно залезть, короче. Блин, какой трэш. Куда мне теперь... Блин, я не знаю, куда идти теперь. Все закрыто. Нельзя. It was locked from the other side. А я и тут-то выйти не могу. Какой трэш. Так, давай повествование врубай тогда. I couldn't add a new element from here. I'd have to go. Охренеть. Чё, все, я запер теперь по-настоящему в этой дыре, да? Дверь не открывается. Комп уже тупит по полной. Может быть, давайте завершим пока. Но я хочу добить фильм, хотя бы эту часть. Где они вот настоящие тени не разберешь. The scene here had changed. Так, а меня закроет теперь здесь. The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow.
It could not be opened on the side. Хоть дверь открытая осталась. Алан Уэйк. А с какой стороны я вам ее буду открывать? Вопрос. А эти два не дают сценария попадания в эту область. Только один вот этот. Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. Алан Уэйк. Офигеть, как все позапутали. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. А теперь... А теперь-то я могу зайти в эту фигню, нет? Надо смотреть что-то. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Так, давайте-ка сохранимся, чтобы не наворотить ничего, да? О, имба. I was sure the plot board had the pieces I needed. Так. Интересные выходы. И так выйти можно. Метро. Только наоборот перевернули, да? А, нужно сюжет менять, подожди. Так, старый фильм, сливки и культ. Давайте от старого фильма, наверное, начнем, да? Или от культа?
knew I was making progress. I had to keep going. You don't think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. Someone had fallen to their death from the rooftop.
Как на крышу-то попасть? На крышу. Какая доска тебе нужна? На крышу залезть, чтобы лестница есть. Я бы с удовольствием зашел на крышу. Только как? Вот через это вроде как, да, я могу пойти, но мне не дают. Как попасть на крышу-то, алло? Копы. Копы подскажут. The police car felt important to the story. I was making progress. Короче, тоже скоро паранойя начнется. Но лестницы никакой не появилась. Опа! А вот это уже поинтереснее. Ну как зайти? Может быть, я очевидно и не вижу. Эту фигню надо посмотреть, они мне подскажут, что делать.
Не пойму, как попасть на этот верх. Изнутри, наверное, здесь как-то можно попасть на... Какая-то лестница должна быть, или ход. Кстати, тут может из этой комнаты вход быть. Вот подъем, как в некоторых было, из комнаты сохранения, подъем вверх. Тупик, короче, полный тупик. The scene changed with the story. Но я понимаю, что мне надо наверх. А как мне выйти из зала, что ли, вообще получается? Мне выйти из кинотеатра, подняться на крышу? Или вопрос из этой локации подниматься на крышу, или мне нужно переработать, уйти в зал, выйти, все вернуть назад, выйти из кинотеатра, подняться на крышу кинотеатра, а потом опять прокрутиться, что ли, я не пойму. Но я прокрутиться не могу там, вне зала. То есть вне территории я прокрутить сюжет не могу. Либо как-то прокрутить, что ли. Этот шар, я не пойму, с чем его совместить. И тут никаких ни камней, этих, ни лазов, ни лазеек, ничего не откроется. Короче, пока в тупике, не знаю, надо сидеть разбираться, да. Ну, я могу 10 часов бегать по кругу. И с такой размытостью, ну что тут можно увидеть? Это трэш какой-то полный. И дверь, так баг. Я произошел, дверь закрылась и пройти не мог. Может быть, тут тоже баг, лестница не появляется. Вот вроде какая-то хрень, куда спуститься можно, но я не пойму, в каком сюжете можно спуститься. Вот, видишь, они тела вот куда сбросили. Я вот вижу единственная зацепка с этой дыркой. Вот эта дыра. А нет, вон он вход, ребята, быстрее, помогите. Как пройти? Блин, я теперь я вижу вход. Ну как в этот сраный вход зайти? Все.
Подожди, подожди. Надо стоять как-то вот так, что ли, да? Ёлки-моталки. А вот тут сюжет я могу поменять. The dirty cops looked down on the city, their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. Ура, теперь я могу. Офигеть, как запутали. Полицейская машина оказалась ключевой. Блин, какой трэш. Где-то вообще просто, где-то хрен поймешь. Ну пошел отсюда. Этот псих что здесь, что ли? It was locked from the other side. Офигеть, вот это меня игра покрутила здесь. Ну теперь и можно сюжет, наверное, перекрутить. Да. Быстрее, вот он. The scene had changed. Blow you away. Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! No! Crazy bastard! Why'd he jump? Projection booth. Все отлично. Was that where I find the murder site? Да, там кровь была. Ну что, все валим. Офигеть, как же запутали, блин. Даже я офигеваю от этого.
Нехилая такая засада. Так, тут я уже забрал лут. Нехилая засада. Так, слово. Так, карта туриста. Фонарик, заряд фонарю. Все отлично. Так, а не, я там уже все смотрел. Так, я забрал лут вроде, да? It could not be opened on the side. Как же душит атмосфера тут, офигеть. Так, наверное, надо поменять сюжет, потому что здесь не выйти. The story was affecting the scene. Так, теперь поменять вот это.
Чё так вас много-то? Чё у вас так много, Алёша? Охереть. Надо закрыть дверь, наверное. Он что, бесконечный, что ли? Охренеть. Блин, у меня закончились фонари. Баг. Все, надо сохраняться. И, наверное, давайте сохранимся. И не знаю, что делать. Баг с фонарем. Я не могу светить. У меня есть 3 заряда, светить не могу. Либо это как и ракетницей пробиваться, что ли. Я теней убивать не могу. Да ладно, вы что, чокнулись, что ли? Как не могу? А телевизор только могу. Да как я могу зайти, если мне ни хрена не дает ничего? А вот, наконец-то. А я не могу. Что мне надо? Определить место убийства, встретиться с магистром в киноаппаратной. С мастером. Определить, может быть, там же, где, откуда я ушел. Фонарь не работает у меня. Забаговался фонарь. Блин, ну дайте мне пройти, может быть, не сюда надо пройти. Но у меня баг фонаря, я стрелять не могу фонарем. И победить этих теней не так-то просто будет. Блин, надо место убийства определить, значит, ну и назад. Это тогда совсем другая сцена, нафиг.
Охренеть. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. Фонарь так и не работает. I wasn't alone. Фонарем я ударить не могу, ребят. Баг так и остался. Show yourself, the grand master of my ass. You're a clown in a mask. Блин, фонарем не могу бить. Что творится? У меня только ракетницы получится или фаерболы вот эти. Офигеть, еще. I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. А, знакомая такая штука с сагой. Son of a bitch, show yourself. Who was it? Who said that? The grand master of my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Дайте хоть лута. Я столько потерял лута. Короче, надо каждый раз крутиться. Блин, лут не дают нифига. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son Hello? of a bitch. Hey! Show yourself. Who was it? Who said that? That's a real clever trick, asshole. You can run, but you can't hide. It's going. Master of my ass. But I saw someone. In a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was it? Who said that? That's a real clever trick, asshole. You can run, but you can't hide. I'll get all you fuckers. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. Casey? Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way? No.
Don't do it. You don't have to become a monster. Just leave the knife where it is, in the back, and go. A knife in the back? Everything about this was absurd. Our dialogue forced and ridiculous. In desperate need of another pass. But I'd play along to see where it took me. Let's forget about the knife. Don't go looking for the knife. There is no knife. A knife. Подожди, а что заставит реально мокрухой заниматься? Oh no! Oh no, you don't! You'll be sorry! Свалил чувак. Fuck. Опа. Это парк развлечений Сага, да? I was getting close. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here is an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as the detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions are getting under my skin. Coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? Site. The mask was the key. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape?
It was Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. Did we have family in the horror story? I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Нифига себе потничок. Давайте музончик послушаем. И тогда... завершим серию на этой нотке музыкальной, да. Пройдем до первого сохранения и завершим серию, потому что уже что-то прям вообще плохо. Light is a poisonous, poisonous dart, forever seeking out the darkest part. Forever, forever, forever your heart. Всем, что ли, всем песня. Так, мне снова в Парламент Тауэр, да? Фонарик мой не работает. Не ударяет, заряды есть, а ударять он не ударяет, баг. Короче. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps. Like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. A curse looming over me. Так, надо дойти, да, сейчас выйти и... А, вот, я все сюда бился-то. Надо в этот парламент уйти, да, теперь. А у меня нет, я не могу бить. Я, наверное, сохранюсь, давайте. Есть тут сохраняшка, нет? Мне до ближайшей сохраняшки дойти. Что это такое? Фильм, что ли? Вообще-то фильм, который объяснит все, что... Давайте поближе, что ли, подойдем, или пофиг. Опять этот значок.
Onko täällä ketään? Ahti. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. Minulla oli sinua ikävä. Olit Veikon kanssa. Siksi lähdin. Hän on poissa. Ollut jo kauan. Kun nyt lähden, lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. Heitä, sillä oli paskat housussa. Konttasuojan pohjalla änkkyrä kännissä ja huusi ja soperteli ja arvo, rakkasveli, anna arvo, mä kuolen. Ai saatana. Kato. Tuhlaajapojan paluu. Ja häntä kuin piemelis. Tuliko hakemaan anteeksianto? Uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Nyt kun muistan millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoon se aina länkytys. Uudelleen mestarille. Mutta ei se paskaveli kelvannut edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Päiviltä pitäisi sinutkin pistää. Miten on? Nyt tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Miksi palasit, kun kerran lähdit? En aikonut. Mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu. Kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarinaa. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Sitä paitsi sain potkut. Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen kun sinä lähdit.
Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Malja. Mille juomme? Yöttömälle yölle. Tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Sanotaan, että Aleen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varaa sitä Aleen mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa.
Вот это жесть. Tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Hän palaa. Ja sinut lukitaan huoneeseen. Vihdoinkin. Kiitos, rakkaani. En kierrä kehää. Tämä on spiraali. Это не петля, это спираль. Короче, нам этот фильм говорит о том, что это спираль. Алан думает, что он находится в петле времени, что ходит по кругу, а это по спирали, то есть совсем по-другому. Короче, вот что объяснил нам фильм, что мы находимся не в петле, а в спирали. Вот такая вот тема. Вот кто посмотрел фильм, узнает, что не в петле, а в спирали события происходят. Вот так вот. Вот такая вот тема. Опа. Еще шарик какой-то ходит. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Так, давайте мы сохранимся, наверное, на этой нотке и продолжим в следующей серии, скорее всего. Потому что уже фонарь, баг с фонарем, ведь я не могу пулять, заряда есть, пулять фонарем не могу. Подзависло немножко все. Или все-таки отправимся в Тауэр, может быть. Давайте я попробую перезагрузиться. Да, подвисает системка у нас. Уже все, пора это выходить. Уже пролаги какие-то начались.
Ну что же, всем огромное спасибо, кто смотрел, и до встречи в следующих сериях. Так что теперь, короче, заблуждение Алана было, что мы в петле находимся, а мы находимся в спирали. Так что вот так вот. Такая вот тема. Так что тут в петле это все по одному и тому же сценарию, да? А в спирали это все по-разному идет, да? То есть вот так вот. Так что всем еще раз огромное спасибо, кто смотрел, и до встречи в следующих сериях.